nhớ rằng ý chồng cái tin anh cha số một lần để nó mới đã khán sai Hmoovhlub nhớ trong đó Hmong TV Network thao lên đó nó làm mấy sai nhớ trong đó channel cứ nên có chi point p nhớ trong số nút xí cái giờ Tuesday thọ trong mong trong sáng mong cũng giờ chán đang mùa cứ dùng sai giải tỏ p cho nên từ nếu nó p cũng chắc chắn là sẽ thẳng ở p dạng cái cũng chia sẻ hình lên cũng cho sai tỏ là last week p thẳng nó chỉ giàu nó là cũng chơi ở tụ phong gì cái giờ tốt tụ cũ ở tụ cũ cái last week pe chỉ thẳng là chỉ luôn trả luôn nó giờ luôn trả luôn cái cũng cho sai hành trình tàu ta giờ luôn bán tàu参加tàu cho pe chọn cái tiền mong nhớ thì bằng tỷ chế dòng trang plei lên để đặt hàng tàu tu la luôn được có pe nhớ cho lúc sau này nó thằng lần đó là sư Cheufue tôi có cho có một sự luôn được pe nhá ổn định pe pe thì cha cũng phải ý rằng là nói ạ mỗi ít tu nó mà tu này nói là vang giữ tu mà lúc xưa cái vang giữ tu cứ ổn định nội dung cho vang giữ tu hiện vang giữ dùng sa vang giữ là inu từ của chẳng có ở phó tài cảng luôn tên luôn chẳng đó chỉ tu này nó chỉ cụ tỏi sang rau vì như lúc cho tu tê pe sấy cho nên ta giá chỉ sa một tỏi cho sang rau chỉ cho một tôn hình phê chỉ cho sa chỉ nhả nè cho tôn hình phê này nó mà cụ ý cho tôn hình cứ sai chỉ tàu vang giữ sai chỉ tàu vì bố yên sáng tàu cho vang giữ lúc cho ham ở cho tôi nên cứ nhớ trộn nên lúc tết lúc chạy mà bố trả chỉ sang bằng sao ở phê cho tụi này nó chỉ bố trả sao lăng giò mỗi tụi này nó cho mùng đề cho tụi bốn đề tao tụi này nó bố trả chỉ sang tận đề nữa chỉ cho sa bây giờ cho bé môn này to siêu văn dữ cha mỏ này lúc sáng mà tụi bố to từ nhiều văn dữ này nó to tăng mà văn dữ cụ tu sa cái lên văn dữ hú trò văn dữ cho thay tu trò to cũng ok mà tăng cho lúc kingdom là chỉ lúc tết lúc trời tới mà văn dữ yên sản phụ chế cho ít种被sinh số thật bao ta tôi cái ni to văn dữ từ tung đại giờ lên thì khá ta văn dữ mà ni mà reward ni ít có nation manhunt ni nhập cái tàu luôn manhunt mà thảo bốn manhunt cho tôi cái to văn dữ từ tung này nó dòng lúc xưa cái bộ mua bên sinh thảo tàu tôi nhập là sẽ bốn thảo tàu chỉ bốn cho tôi cái to văn dữ từ tung đấy cho luôn giá trị thảo bốn giá trị từ to văn dữ từ tung văn dữ cũng nông hả ta giờ vì lấy chẳng có to của tôi mà tôi nói nó nên cha tết cho văn dữ ta vì cú sáng hả ta có ý từ văn dữ cứ chỉ gian dây có lưu cho tôi nên cứ phê có lưu cho tôi nên dòng có lưu cho mồ có lưu cho lồ có lưu cho trâu sa hay có lưu cho tung gành ở chẳng có chỉ nhà cho dòng xứ thì giờ cái giờ cho dòng chỉ biết cho dòng nó cũng chỉ cho con thôi ạ ta chỉ văn dữ này ta cũng một trái ô lại cũng cho họ mình cũng chẳng tôi nên cũng cho tôi nên lúc sau cứ văn dữ giá trị sa hả ta giờ lên đó chỉ có dòng hấp phê nó lọp bây giờ tàu tỉnh chỉ thôi chú trái nhá trong lúc tết lúc trời giờ lúc chỉ tôi xứ lúc sau cũng bắt đầu một tỉnh chỉ thảo bây giờ mua từ cái tua văn dữ từ tung tới cho lúc tỉnh chỉ tua giá chất lắm văn dữ nhỏ sầu như lúc trông chỉ chứ văn dữ nghề lụ văn dữ lụ hai cho từ cứ yếu tồn tại ta nếu nó cũng yếu văn dữ cũng một chỗ cản cho tao có lì nếu nó cha có lì một ô lúc nên cha thao lên đó là cũng yếu có từ văn dữ cái chữ cả lúc tết lúc trời nó cũng yên bao có chỉ mua đang chỉ nhớ trong đời co lại có chỉ mua ý kỹ nhà này có chỉ mua kiểu ổn định để cha cũng cho có lì hát cha cũng mua nhà lúc sáng có lúc nên tăng có lúc chỗ lúc gì của có chắc ăn pi có lúc nên dòng cho cũng lúc tết lúc trời ý lúc từ có phụ cũng chân gì có một bao là cũng yếu từ văn dữ dòng mà lulu cứ cũng khá cho cái lúc nào ta lulu đó giờ ý lulu cứ ta ý chỉ nên nó cũng mua ý từ tôi nên cứ dòng lên đó mà khá cho cái chủng cái tin nên chẳng không chỉ có số là ta cái mua ya cũng chỉ là cái mua đó chỉ bây giờ tôi nên cũng sáng là tôi nên tôi chỉ tao đó chỉ nhau phần bài bộ vang chiều ở tao lulu đó là chỉ từ chữ bẩn đó giờ chữ mong lung đằng grace thằng con họ cũng sang tông grace là bên lúc này nhưng lông tàng lên cú vậy từ cái sang grace của lúc này hát cú vậy từ cái cháu sáng mong grace cho tôi nên cứ là khen là chỉ mua chỉ hỏi cái cú mong grace cho tôi nên là gì đấy chỉ cú nên nhau cũng chính hát cho sáng tao cho bạn chỉ hả ta giờ bạn chỉ bút cũng một chút làm từ dù bây giờ lại cho tới xong rồi nó cú giờ ôn đời cái cú lúc sáng lúc gì mong grace khen là mong grace bút rồi để lên được tung bảo cái là bạn chỉ mua cho cú但是古也叫去做古忘记，在上的讲了，古要我做那个忘记，不古莫都看都有，伢做那个在那喏。mà lúc nào giờ lúc lúc Grace again ya
grace to pay out of pay to pay hope for mà bên trên ta ta lulu home đấy ya ít khó ta kế cha sa cho yang tận để ya mà cũng trên ta ta pay cho cái sư phụ là sư phụ cá cũng là mà pay chụp kế cha sa mà ye nhon đó 1% là sư đó là thọ pay cái cái lu ô mà sometimes in reality check pay cái cụ chỉ dùng đó it takes time ya it takes time te giờ pay tôi chỉ mua hope lên lời ya thọ biết chỉ mua hope chỉ mua cái giá xa rồi họ cái grace đó luôn nhau trong là biết thọ bằng chỉ to extend grace to biết luôn nênแต่giờ biết thọ bằng chỉ ở đó chỉ tôn nên reflect bằng chỉ họ grace to biết đó nếu mà cũng chỉ ở thằng giúp biết cái career đó chỉ cũng ở thằng giúp biết cái ổn định tôi là cái single ya single tao là biết cho tăng chỉ tại xong để nó chỉ cũng yên bảo ta all of your life cái nhau nó chỉ really probably có một cái ý tưởng lúc trước ta chỉ nói mà ở đây hay chăng cậu chỉ lúc xong riêng mình cậu lúc xong cái mình cái những phim mình ta ok chỉ nhớ của đó chỉ mà ở tận đây ta ở ta đây vậy所以就phải có marry là giờ có sử dụng cái này cứ làm là chỉ lúc xong vậy mà tại lúc này lúc này cứ single mà thọ có marry là lúc này in a marriage out of grace đó tại chăng là lúc này cứ single vì có lúc này single đó chỉ thọ có single đó nhưng mà như chỉ có mature to come cái có America chỉ thọ có America nó chỉ right where you're at in có lúc có nhận là vậy which is right underneath bên trong đó sẽ chỉ có khó cái có pu out of marriage life cái grace cái extend not just to có lúc cho lúc gì đó chỉ cho lúc giờ ít trọng không như như tại lúc này từ cái single cái mong grace ta quay lên nó là cú sáng của bé bảo ta bé sáng define on two separate personality số cho thì nó nhớ thì vang thì chuyện này mà nhỉ sáng ta bé giờ chủ mong grace là bé ta cú nhập khó bá từ hay từ vang từ lu từ cáiตัวnày từ tung đại như lu anh như cho lì hắn như chuyện provide to đó là grace how grace cái ha của bé react out to how apply nó to is totally different to everybody nó mà to extend grace differently. And to the luning single, it's different to the luning married is single. Cô biết cho các nó sẽ chưa phải cái về ít personal cho nó là ít guest cho nó nhớ trong đó các luning trong đó các hàng các phụ nó chỉ kind of share that mấy luning cái lúc khi sau muốn chỉ dùng để chăng and then cũng mà ask God in relationship to how can marriage that work. Yeah. Because she saw at the Beijing time. Yeah. Oh man, there's so much grace that needs to be extended. Yeah, totally. She time on boyfriend and girlfriend. Yeah, you know, you're just starting to get to know each other. So yeah, you kind of you're not really yourself to call. Yeah, you're just playing or more just put on this facade of who you are. But I think gradually, when me and my wife started to get more serious and stuff, I think there was I think within our third year, no, I would say in our first year of dating, that's when she really got to know me in a sense where, yeah, man, she really saw all the bad and the good. Right. But I think more bad than good, right. According to what we see in scripture, and according to how I understand myself, that man, you know, those are things that that we wrestled with. Right. Give us one good example. One example. Of where grace needs to be extended. Where your wife had to learn something from you. Something from me. Right. Man, I think. For sure, with my past. Right. You know, you know, we just do a lot of crazy things that, you know, we're not proud of to share, right? And those are things that I believe, seeing my wife, because I'm the first guy she ever dated. Okay. And the first guy she'll ever marry to. Yeah. So when I look at that, that she was, despite my past and all the mistakes that I've ever done, and even to hurt her, like, that she would forgive me. Right. And see past that and say, I love you.
Right. I think that spoke a lot to me in a way where I was like, man, if she can love me like that, Yeah. then she's the one. You Right. know, so Right. yeah, and I think that was something that really moved me and changed me as a man to be better too. So she definitely displayed a love that transcended what we see today here in America, or we would Hollywoodize what love is and stuff. So, so I believe that without grace in our relationship, man, you know, it would be very impossible to be where I'm at in my 4 years of marriage with my wife. Sure. No, that's super good. I'm sure that there's absolutely, you know, crazy things that we did as for her to really accept that God commit it's almost unconditional love to God gracefulness of it's like willing to forgive, move beyond that to say, hey, this, and I'm pretty sure most women would think like this, and correct me if I'm right or wrong. Let's see, but that's really good. We will bounce right off from that because I want to jump back into your marriage because there's another graceful part that I believe that it's going to be more personal because it deals with the little one. So that's going to be something. Actually, I know that being a single guy, the perception is totally different because me and Cheufue, we don't know how to go back to be single. Okay, been married, been divorced, no, we can't think single because we just don't know how it feels to be single. We lost that singleness. It's not really a language to use. No, we can't go back, revert to being single anymore because and that life that they extend on to next future spouse king like you to whatever you're bringing a piece of your spouse with you to the next marriage. You're totally brand new, not even experiencing this at a good age in your life. And as a single guy, Pikachu saying, not just from your friend, I want to hammer this pretty hard, from your mother, because absolutely the only person left in your life now that is a woman is your mom, right? So it's not that your mom gives you grace, because personally, of course you see that, okay, mom thinks in terms of how do I extend that to mom? How did mom extend her grace to you? And so from your personal experience with mom giving you grace and then you reversing it back, but this time, how was your biblical grace different? I want to give you guys some background. Sang kami tu kulunding, unde ku ningo joshong da ma ku oluning jongdundi, ku oluning ku mahaje otlotli chisang tande taka, ku mototahan to chishong chitangli hasu ku ping mu tso po ha ma ku ping hao chao ha chemu đào phai gamble phổ nhật za te hoa ku yin tu ku oluning chongdu ku ma ta shi da ya chi xiong dang lu le oluning zhong le ha ma I also see it as that experience ku ha ku luning ku nya chongdu de ha ta ku san zu ha ku yu tu ma the more darkness or the more sin thầu cụ sáng tạo từ cụ cho cụ chú kể chú cứ tu một lấy cha cam một lấy cha như cụ sai cụ luôn nên là chỉ nó cứ thầu văn chỉ tu mua nữa họ mong lưu cho cụ cha lại appreciate là cụ cha lại tao hạt ta how much unworthy, right? Cụ tự chỉ I'm not worthy of getting that grace. It makes it larger because of the contrast of who I was. Right. Rather than always being itunijonga. So in that sense, as itutuning single na, you have a lot of freedom. You chimo itu layuna, till you decide to do something.
thầu cũng chỉ tu nên chỉ nên là có bu là cho phong yêu cha you chỉ more obligation or anything any ties to more giang si cho po or more mong lu cho po that she because you tu tao là cái thầu yun chỉ tao tu nên ô chỉ dùng tu nên ô chỉ trở lại you lu sa sang lo trở lại văn cú hà you shy boy you ping sang tao jam boy tu nên pale lo le you're always reminded you chắc sang su you lu nên chọn lu đi cứ thầu ô you chỉ dùng này họ văn chỉ lu you văn chỉ tao nu cứ nếu mua cái bảo long tu boy tu nên cha cái boy tu nên single ma it's very different to exercise and to live out the fullness of grace which you do or you receive. It's very different, and I think being single, you're not forced to give grace, but you ultimately you freely give it the same way you received it, and to live under grace. Tapi hakalu hukang mong lu na you uluning nyang hukang mong lu ma. You always continuously remind yourself you the king at you luning pay mo le chang on de van chu mo nu ke lu ha mong lu cho you jong le chang. That way it reminds you everywhere you go to ne yun ji you cho friends or even families like my mom your po or te yang ku chi hu ku sha la. I'm always reminded of the grace I received. Ki ku cha le mo tao cha kan cha po ku cha le u tao ha te tao and chi mo ku lu sha jong le ha. Do I do it perfect? No. Cú đi tôi nên cứ tết thầu như chỉ tao sao mà chỉ ta you long a ô tôi nên cứ chỉ bao ok chủ lấy đó là you're reminded and God just reminds you and so from a single perspective it is hard. It's not like you guys where you guys live it continuously in a oneness with your wives, but in a single and being single the biggest temptation because you have so much freedom. Right. You don't have to do anything, and you can be as selfish as you want to be. Right. So that's my perspective. In the relationship with your mom, because I just want to drag a little thing about it, and I know that in the relationship to where she's been extending you grace even though she doesn't understand it the way that you see it. And now that you've come to the extension of grace, khó thì ý khó lưu chế yêu cho các nụ bù yêu nào chú kể lưu cho yêu thầu yêu chuyện yêu cứ yêu chỉ tao tao mua của sáng chú na của như sáng chú ta bé cho nào hát chỉ cứ lâu là bố tao Giêsu chú kể lưu trong thầu là bé cho lo mà in this generation X or millennial bé sáng ta kể lưu yêu the halu hata mitu means like volume ben cha ko ben cha complete ben cha hugs physical affection ben cha these different kinds of geluna be language na ta shi ben na ha be chi cho lao ma po phao po jang go le po ta tao chi su meaning of geluna which is mikaha long suffering ke oluning chanye luning suffering có bé tao giống na thật cú sáng cho cú nã chứ cái lu nữa không mong lu cho cú thật cú yêu mà cú tự chỉ tao ý yang cứ hú cú nã sa cú là ít tu lo cứ pin nhẹ nhàng mù lo lên sân đầu mù đồng bào mù chỉ nó nã lu le chỉ nhót chế le ta chỉ lên nã mà số lu chỉ hay lu yêu cho ô lu nên chọn nhẹ cú nã chỉ bảo hà lu mi cả giống ha nếu ô lu là nếu ô minimum wage nếu như chọn nhẹ cái đó là nếu lu của anh thôi yang là nếu chỉ bu cái cú chỉ tao nếu như có cho cú sai thì lu sai cú nã chú cái lu mà giống gọi là thầu chỉ sự lu bé bé cho lâu bắt đầu tao cái lu giống lên nó, đó là giống lên bé thôi nên số tu cứ chỉ bảo ta chỉ sự cái lu yêu nó, thầu nên lu bé giống lên nó, nếu như ô lu nên cứ chọn nhẹ, lu nên suffering for bé, đó là until bé không một thấy bé bù na, nè cho các mô cái tì lu
lu nu ha understand that wow nu tu mong grace ko lu whole life and now ko pu tao sin. So in a sense it changes the way ku cha mo lu ku na. It changes the way ku cha have more patience or shan de cho ku na ha lu ku na cha le thọ ku ton jing ha chi ku thọ ku to bao mong lu kan to ku lu neng. So it makes it very clear that man我cha cho lo pu to tao ke lu na chi yesu tu lo le pe cho lo na. So you can actually see that this place, the Shikayin Pu, to Yang, to character in the Hmong luôn đó, you na. Chứ xem bé cháu còn lâu nó mà chưa, con na cái gì, con na cái gì nó là những tối dạng nó mà vậy. Đó là có chỉ là single, chỉ có perception đó nên những chuyện dùng là từ mình nhỏ, cái những chuyện nhỏ trong đó, na lúc xuống là sẽ tệ nó mà. Yes, it's definitely in đó. Nếu nó bé cháu cái dùng là sự chỉ phải mà bé giờ na hát gì là chỉ mình nhỏ nhỏ nó là bé sẽ tệ, yeah. Actually, we'll jump right back into Kakha because they re-elaborate that okay, the expression of it now. People there's a two-way street in this. Yes, me shai pe lu show the shino gya mong lu and ya to no Tuesday gya to mong to sha mong to. Tagalo mong to ka su Cheufue pe pa ta thao. Ka ka to po me shi yo my extension of grace is there. Your wife saw the good, the bad. And she said, "Just play to le, some tea on the kind of money, bulk you to king that you really crazy about jang she you got history jang jang ha pe ta ja ku chỉ tàu tôi sai pe na da shi pe ku share ka story da ni ya ka ni ka chỉ ya ni tu thai tu lon da ha chỉ ni cha la yo ka su to ka ni yin pa da ni prefer new life lên đó mà yes, bên trên ta nếu như ấy tuần sai cái nếu như chỉ ra cần tớiดูcho cái ổn định han tăng nữa cho nó gì nên tất cả nó chỉ là yếu có there's a part in your life not thẩm mỹ sĩ yếu này okay but I mean thẩm mỹ sĩ đấy đó là thẩm mỹ sĩ yếu cái này ya now you don't just see her giving you grace I'm assuming that déjà có yêu chủ mong grace nên thẩm mỹ sĩ yếu là chứ của những chúng ta that there's times in your life or middle marriage cái có yêu thẩm mong grace nên ha này ya yeah definitely. Yeah, when we first got married, you know, being that I mean, of course, we've never been married, of course, right? Yeah. So, I think there's definitely a learning curve for the both of us. For sure, I'm pretty sure my wife's okay with me sharing this. We're like, she didn't grow up like cooking and stuff. Yeah. And then not more, you know. Oh yeah. So we love to eat, and my wife, that was a concern that you and the had to go. Are you sure you want to marry them? Because they can eat. They can throw it down, you know. Yeah. And you know, I told her, I said, hey, you can rest assured that it's okay, you know, extending grace. So I mean, even in our marriage, like I don't know, being a part of you know, just being Hmong, you want your wife to man, it sounds so wrong to say it, but like you want your wife to cook and stuff, you know? Yeah. But then for me, I knew that that was something that we would have to extend grace. I know it's even those little things. So sometimes we don't think the little things really matter until you actually get married and sure. And then you realize that these little things actually irritate you, annoy you. But I think there are things that I did too that where we extend grace. Sure. I mean, that's just a little example. I mean, there's much more sure. to marriage where for me and my wife where I extend grace, knowing that again she never dated. Right. She stayed home, lived in a little community where there was like not a lot of Hmong people. Oh yes. So I mean, it was a learning process for her, and definitely there was a lot of grace extended to that. Sure. I know that you know me more into baby. Me tao into baby yeah that you know need to more the xiong ya. A little cute girl. I know that she reminds me of the girl in Monster Inc. because she's cute like that. She talks like that. But I also know that and people's naturally just bad or evil. But mindset, it's naturally selfish. Evil, selfish. So to me, island no selfish to you. Not how
Thằng nó mê lên đó chỉ sáng bữa nó chỉ ni ôn đau ya nó chẳng lẽ a natural person. You don't teach kids how to be bad, right? You always teach kids to be good. Các chị khai được mình nhớ còn ni ô lúc này phải lấy đó, bây giờ lòng ha bây giờ nãy giờ gì ha bây on mom and dad mà bây chị ever all in the bit to me to mình nhớ, phải chỉ mình to mình nhớ naturally yên chơi nhá bad lên này ya. I know that even at your little baby's age, right, she does naturally bad stuff, right? And for us, we look at it from a, it's nichitao she. It's not really that nichitao bitchy someone who totally like she's pinky like she we do practice grace at our small age like that on her, so she sees that. But at the same time, it's grace that we're giving. It's just not that bitchy. You don't do because she's a baby. There's an extent to that. Actually, there's also a natural tendency in us to know that we don't teach kids bad stuff. They just naturally do bad things, and we're like, well, so we extend grace. I know that with your little baby, I know that definitely I've seen you a couple times at your house. You know, she could do the craziest, funniest little things to where we're very satisfied. But they could do things to where, man, we gotta extend grace. So yeah. So tell me a little bit about that, about how raising that girl allows you to give grace as a father, right? And and correlate that especially back into your faith, and how does that reflect into the way you practice and put your practice into actual living? Yeah, definitely. I remember one time. Well, I think it happens a lot of times where you know, like you said, little kids, they naturally, again, they're still learning. I think many times, well, for me, I forget oftentimes that the baby's still a baby. Oh yeah. So bitching, what do as an adult? But I think, for me, there was a time where I remember I just got frustrated because she kept on crying, and I got upset. And my dad looked at me. He said, "She's just a little baby, man. She don't know anything." No. You know, and then my dad, he told me a story where there was an incident where he. This is before my dad knew the Lord, okay? So, and I'm pretty sure my dad's okay with me telling the story, but I remember. My dad said there was a time where my little brother, they went to McDonald's and he had spilled water. And he's probably like 3 or 4 years old. And my dad, and then my dad said that my little brother just looked at him, and deep down inside, my dad's not a very emotional guy. So he doesn't really express himself. And I remember when my dad confronted me about me yelling at my little girl. My dad said, you know, as your father, I feel so bad, even to this day, that I did to your little brother. No. And when I saw my dad's love, and just to see that he really, really understands how wrong he is, and then him even showing me how to be a father. Yeah, man. And speaks a lot, speaks volume. I think that's what our generation is looking for, right. Which is to see grace be modeled, love to be modeled. But love and grace have to be entwined together. I mean, you can't extend grace if you don't understand love. Yeah. So when I saw my dad express that and say that to me, I looked at her, and I always have to remind myself, this little baby doesn't know any better, and let me extend grace, because I finally saw the Father's heart, or more so God's heart, and then which allows me to put into a better perspective of let me extend grace, because I was at one point in time just like that, and I think that has more weight to it now, being a father, and looking at her. Is she going to be perfect? No. But I think from a father's perspective, not just as a pastor, but as a believer, I believe that's how we should conduct ourselves, because it is fitting and right to do that. But that's just my experience as a father, in terms of just extending grace. Again, she's only a year, but I believe that
somewhere down the line, whenever I hit your age, where you got teenage girls, then I'm praying that the Lord continues to give me more grace in those areas too. So. Most definitely. Yeah, well, that's super good. I know that when my kids were small, like yours, boy, and so it's by the time I get home, I'm kind of exhausted, so I go sleep and I wake up late because I'm just naturally lazy like that. So when I wake up, my wife early gone to go work, and I had to send my kids to school, and when I come back, I'm dragged. I'm very tired. So I go back to lay down in bed, and it's like around 8 already, right? And when I go back 8 in the morning, go lay down because I sent my kids early in the morning. We have to lock the refrigerator. But that kid knows how to unlock it, so he unlocks the refrigerator and he brings out all the pudding, right? And he spills all over and he splats it like that, wax on, wax off, right? Dude, I don't give grace when that was that time. You won't blood down or not. We ain't feel like a thief, what can you cheer? You know, spink, that's not boy, that's not power, it's it's free time for him, right? Yeah. And so Lucia can have free time for need to all and use the tendency to explore so and the you bao ya ku la bao vang chỉ là ku bao tại chỉ nó Lucia cứ đỡ nó mà tới giờ cũng cho nó giàu mỗi trận nó xin được and I think that's how God does stuff with us sometimes. Not that God indulges in our sin, but there's things that we do out of just our natural self that does glorify God as who we are. But there is sin that commit to, and we won't get there because we're gonna talk in different series about sin. Actually, from where we're standing at, absolutely, grace is some. Now, that I could personally indulge. Could personally really okay khó lưu trong plan mà giờ mình chỉ bao tu la chân đồng bằng nữa nè nhiều ít thôi cũng chẳng tao that very good, very gifted cũng chẳng tao need more gifted in teaching versus khó hình đạo thằng này gifted in teaching how to play volleyball nữa chứ ni coach ipang girls team thằng ni coach ipang girls team nữa chứ. From Tula's perspective, Tula has to be more of a father figure because now he's a coach to where he's teaching as a father to a team. I know that definitely probably, I know the story a little bit, but probably I think you may want to share that. Okay, how much grace did you really give? And how did that work within not just who you are, but depending on, I mean, right now where you are as actually from where you are right now. I mean, can you share a little of that? I mean, is it okay? You want me to share about the volleyball? Yeah, just share how did you enjoy it? Yeah. Coaching girls volleyball, coaching men's volleyball is two completely different styles, approaches. With women's, you have to understand the emotional and how to coach individually at that level versus coaching as a team. You coach to set standards and to set a team swagger as a whole, but individually teaching, learning, you have to understand every single player individually and how they take things in and how much you can teach and aggressively push them to bring out the best of them. So in a sense, there is a lot of grace because I know coming from Ilu background of Oitu Tahang, ita tu job. Which more grace is you in trouble, but when you shave, you cheat foot suit, right? Yeah. If you don't shave, you get in trouble. You got low wrinkle, so everything there's no sense of grace at all in the military. And I come from a background. I remember there was a time where coach introduced to King not just go band sheet to tryouts go had to military background kind of mean in military they need to grow and finished a trial and she started crying and I said, why are you crying? She goes, I'm scared. And I go, well, you don't have to be scared because I'll show you grace, right? And so just do your best. I told her that. In all my years of teaching and coaching, which style che to player until Bokbo or
until they get so frustrated. Where I've always been the first person as a coach to go and apologize, or I've never actually yelled at a player, especially during games, because there's no time for that. Number one, it's not healthy. Number two, it doesn't do anything, right? It just frustrates people. If the learning part is you should have been teaching them at practice, but that's sporting and coaching. But I want to talk about something which is which is a God glorifying way to give grace. Right. Okay. It's different from the worldly way of giving grace, because in a sense, for example, in John 3, the flesh can only birth the flesh, and the spirit births the spirit, right? Number you luna chia luna tu ne da shi luna jupli luna van chi lu ye ya kan sai tu ne ku sta tao le ka kha van la ku cha ku pen kha van la ku cha la da tu ne ku cha phung yu na ka kha mo le chang la pu sta tao le ka sai ka po ka ta ku tu kha ka ko ja le la pu sta tao pu cha ka mo wo ka ku ke chu ha la yu chi ta tao ta mong lu luna jupli lu. So you have patience. You have to understand that. That's why you be santa ta ben ka ta na be ka be yong ye boy chi to that's not a grace that comes truly from God. It's not a God glorifying grace. It's a human fear maybe based grace, or a human given. And I think that's where for a lot of us grace it gives you this long sense of patience with force me not me feel me put out the she lucy her good bunch you gancha me lusha much you come me no mo pu me lu benjin no me tale put out. And then only then lucy her me tale bao mon lu gu yo lunda bunch you. Right. So it gives you this long sense of peace and acceptance, and because on day without talking on na kuma ku pin sai ku jo ponyo da o cha me stop down na bây giờ dùng gì của nó và là cú khá me meng lên nó, it's so simple cha me much me touch down na, but then thầu you nhảy tao hay tao tao là me meng cha tao oh yeah khẩn nói luôn đó văn chữ lúc xí chỉ luôn đó cũng cho có cái gì luôn đó văn chữ tôi lên lúc xí. And you have this long sovereignty of God, and you're at the end of the day, you don't shot that chia luna kuwa. So ka be mo sto jong mo man chia. So be mo ke jong shot that. Yeah, the grace has, you have to understand it from God, and we can remind you, we can teach you all we want, but at the end of the day, toka je ya van chu ma ke ko lu sha ka sa pu ta. Sure. Yeah, câu hỏi khó cái điều really yeah ít cho lúc cái cũng chân ta be yên sản bảo ta mà phiền đau mà cũng sáng tại giờ be on tại be tại tổ bài nó mà be very limited nó vậy là chỉ unconditional ni very conditional mà vâng chỉ tôi lên xứ mà nó sẽ là từ cái unconditional cái điều lúa chỉ chạy tàu nó mà vậy ni mua chỉ mua boundary cho cái lát chỉ tàu ni chú cái lúa đó họ ni thốt lắng cho họ cái tốt này là yên chạy chỉ tàu tốt này là yên separate chỉ tàu chú cái lúa đó be sai là vâng chỉ chú lúa cái be bùa ta cái lúc cái tổ chạy chỉ tao chú cái lúc nothing can separate us from the love of God mà ya cái bé tổ sát tao lên đó cái chú cái lúc đó là mà này họ reflection là chú mong lúc đó bé họ extension cái văn chỉ mua được cái học của nó mà tôi chỉ nhớ văn chỉ của ta chỉ sát ta này yo cho chỉ sử dụng tổ thành của đó là họ ô ha này ya mà bé có ta ôi ya cái chỉ sai văn chỉ cha tên yo thằng đó là mong lúc đó là mà tao bé bao mà bé tao là mà chú mong lúc đó lùng gang tao cho bé là mà chạy tao nương trái tao bé là mà ya, bé sao lù sang tao nọ tao bé yoga cho đấy sang jubilee là mà lấy cái sang jubilee jubilee khá tới dùng khá tới
bé yên dùng cả tới naturally chỉ cho story cứ bé bình bà ta có hàng cái nà có hàng cái volleyball team rồi có hàng cái bún rồi mình nhỏ nữa mà that's all the concept of the physical aspect of grace yeah that's she great bé yên nhà ta the spiritual aspect of grace sáng chiều lên tới chú mong luôn tới nó tại giờ có cái bé sáng khá cho ý chọn phong yêu nhá thì vang thì chế phụ vì để làm tàu ra bé chỉ tàu lục bao vang chỉ bé bình sáng ta bé cho cứ chỉ tàu lục chế vang chỉ bé cứ mong grace ý dạng là mẹ ha bé yên sai lúc tôn hình nếu nó là bé phụ tao ta wait it's two different categories it's two different grace grace out of a human standard versus grace out of a spiritual standard cho sao ta yes có ô tàu lên đó có tên mình tụi mình nhổn cầu sẽ ham mệt tinh cầu is locked within the proximity of mệt kia sử dụng thế nào cả họ có lại chỉ it's locked within có cái nào có hàng có cho volleyball teams I can't be in that that's she sáng chủ play nó it's not even with có chế tôn này cụ chế tôn này whatever that's she số từ cái nữ nhân nhau vang chỉ cho mình nhỏ nó mà thôi phải vang chỉ cho mình nhỏ nó mà phải ta từ cái nữ trai nó chỉ sử dụng từ chế sinh hát từ cái nữ nhân claim mà ta chỉ sử dụng từ chữ hát chế sinh nhá mà đời bố hát bé này thì we should all experience that này nhá and that's why last week it's a tackle on unity hết ta giờ lần đấy phải experience có grace đó và chẳng phải chỉ dùng đó này nhá chỉ phình đau mà the I guess the argument behind is that maybe some of them might not come into the real fullness of God's grace let's you need change your cởi từ vang chỉ ta ổn đề cứ bé yêu lúc sau cho cái segment để nó chỉ cho bé cho các mong gang cho break cũng cho các cho bé lu focus on ít khó cứ you really lu hit home cho lu topic mong luôn để nó lu xem để nó chỉ mẹ thọ chơi mẹ cho các mong sai cho commercial ít là bé cho các đâu giờ cái chuyện chung tao nó liền nó là chả cứ bốc thì có thiên chứ mà hú cho được tâm việc kia thứ nó rồi Hello, Brady Farm xin nhớ rằng ý chọn là gì thì tin cha mong cũng là đọc được vang bị hơi tụ chuyện đã lúc khi chua Brightly Pharmacy nằm ở chua chơi à cho các tụ bị khám á sau khi cho chỉ có năm đại cho chạy cụ chạy chơi à năm đại có chua medical insurance đểเราít giờ hay tiệt số thâu số chua không chua giờ li khi có tụ bị khám á có sẽ có cho năm đại là Brightly Pharmacy nó bây giờ ta có chọn phong chua tôi đầu cũ cũng mặc bao được khó là trong đó nó thì dùng gì đâu có chia cũ ba có chia Brightly Pharmacy chỉ có ít khó kể nhiều xíu sau đó giờ đầu chi ý xả đầu chưa xả đầu chi ý xả đầu chưa xả đầu và chào rồi sao cho các giải tỏa mẹ cho lên từ mẹ sai để nói gì mong lưu nhá trên đời mong TV network cũng cái giờ chán đang cái giờ từ host cho nếu nó cũng rồi sao giải tỏa mẹ hắn được rồi cũng chỉ là tu la hắn được rồi cũng là ít sáng thì nói chỉ là sư Cheufue rồi sao là mẹ đã có một lúc xưa được rồi bên nhau lúc sau này nó we've been talking about grace lately and we've been kind of talking about family we've been talking about like a mom and son relationship and we even went as far as partial military and sport đó chỉ có lúc trong plờ bé cô là hai quan trong tàu bé té lúc kê là nó mà lúc kê té thì giờ lúc kê người ta sang chịu play tham mua chịu mong lúc cái lại là phá vang cũ lúc sau cái bé mua khăn đó bé té khăn đó cho bé ít chọn phong gì thì vang thì chuyện nó chịu mong lúc đó nị chạy rồi là nó nên có sự kiện lúc nị dùng lại vang chỉ sự kiện lúc là sự mà sự kiện lúc đó như ít họ cái có họ có bé những naturally sang tàu họ vang chỉ những bút rồi bé ôn nào chỉ những naturally mua cái sai để chắc thu nó là naturally mua nó chỉ thảo bé mua sang chịu play rồi cho bé sự kiện physically lúc mà chẳng hay là dùng nó mà ya ý định tôi giờ lần đó nó mà bé bù cho tàu lúc té lúc trời cứ chữ sinh té chậm bị can này nó một sự kiện lúc nó mà té tsunami nó mong cho hurricane nó mong cho tên đó nó mà Mika cho bé sinh Mika cứ một sự kiện mong lúc này nó mà dạng đâm đáo từ phèn tàu như nhà cho cái luồng trình cứ hạt ya Christianity nó mà như vậy tàu xa lò mong mua luôn nền băng cho tôi này từ từ tuần vô bé hãy tôi này mong luồng trình vang chữ ý chí luồng trình tại tôi này chỗ ấy làm bé của bé cạo tao bé ô lột tao lột thế đó là lột cho chú mong rong lột cho bé của bé sang tao vang chữ chú kiếm mong lúc ta là có cái bé mong cái trình chỉ dùng trình tao trang lên cho tao xong này nó lợi ạ
mà họ focus nó chỉ chừng ya mong lưu tuần đó họ kêu ta bé sang lại chăng bé practice lại chăng ha ta luôn tới sang chữ play nhớ tuần đó bé ở lên nó chỉ là hai chữ sinh chăng play thảo có lục bảo vang chữ nào bé bảo tại lúc này lục bảo vang chữ hay extend grace tới nữ dân tới thật ta này là chỉ dùng là ý là hai chỉ dùng là bé naturally as limited rồi mà ya cho họ có những sự phù lộ mà cái những extend grace rồi chỉ tôn hình đó là chữ sinh vang chữ hữu có ha có cho có chỉ tôn hình ha có cho có tôn mỹ nhổ có ở phụ mỹ nhổ đó mà chú mong luôn đó có exercise có practice đó nữ họ grow lên chẳng không có luôn này. Yeah, I think that's a good question. I think I want to piggyback off of our last segment about what Dula was saying about. I mean, he said it, but then I want to just emphasize on the condition part, and he said it too, where it's like grace. If we have to differentiate grace and what we see in the scriptures and what the world would consider grace. Right. And the grace I believe that we're talking about, especially if we're talking about in the confines of my marriage or any marriage, especially being a father too, is this grace that we're talking about here today is one that's not based upon condition, because if it's based on condition, then that means you can't, I'm putting you at my standards that are part of unrealistic expectations. Right. And I believe that, especially for me, going back to your question, is that I think when I put unrealistic expectations upon my wife and my child, I think that's where we fall short. Right. We see that in scriptures too, Romans 3:23, where, man, we all fall short of the glory of God. So nobody's perfect. Nobody can escape that. And if anybody can be that and do that, I want to meet that person. Yeah, man. Actually, the only person that we know of is Jesus. Yes. And he's not a fictional character. So I mean, that's something that I see, that's the only way this grace that we're talking about works, is if it's not based upon condition. Right. And I think that's where we fall short of, is that I'll only extend grace if this person does that for me. Right. And you have to be willing to get Hmoovhlub Vang and that's the part where we have to get it down. Yeah, man. And I think even don't even understand it, or for that matter, they probably don't believe in the God that we're talking about. Sure. So those are things that I have to continue to exercise in my marriage, in my ministry, as a friend, as a husband, and even as a father. So hopefully that makes sense. Yeah, no, absolutely. Because I think for us, I think there was expectation to where, Hmong là my expectation, my chuyện cái sáng của thằng đó nữa mua cho cả một tàu lại có chút kiến chơi mà này có lúc sáng sáng mà là có tốt đồng cái đó có tại có mua bình sữa tàu lại còn nó đó chỉ có một tàu mà bây giờ mà nãy chỉ nhau luôn tu kháng mà phố cái expectation đó bây mà muốn chỉ very monkish này là chỉ những nhau lên luôn tu kháng có bỏ chạy nó chỉ nó chỉ bây mà lúc accept tàu lúc culture để nó mình nhiều chuyện lúc chỉ dùng là and lúc này cứ nhau khó khăn cứ lao tay lên tới nơi kia. Of course, there's an extension of grace because they begin to see the expectation. Even they can exercise it, right? Actually, to the Shangju plane, it goes far and beyond. Yeah, how far and beyond that? It's something to where how do you really portray it? Example, how do I do it? Well, my unrealistic expectation is that you expect so go out as a loving father to them, right? But at the same time, like car insurance, you guys know I have a teenage daughter, and life insurance, not life, car insurance is no joke, yo. I'm paying life insurance on me and my wife too, so that they have something to go to school with, right? So there is this big long-term extension of that's total. Wait till you have your kids. Yeah. That's going to be totally it, right? But that's the real expectation of it. But go ahead and how do I do that to church? Well, my father, profession, as
lệ đủ nó chỉ là sư phụ mà how do I give it to people well cú bao tại nhau bình dân mua cho bao vàng chữ mua cho chỉ tao bao chữ phong bài bộ giáo mua tới cho cái này chỉ tao bao chữ cái trái chữ phụ bình dân mua tới cho cái bao là sao là ha mà đào lên đào tôi nhớ thì chơi nó mà tôi nhớ argue rằng thì tôi nó là I have to give them grace to say hey tôi thì nó nếu như chỉ bóng bỏ được từ nó nếu chỉ bóng bỏ được từ nó and sometimes just filter underneath the true spirit of love rồi họ cũng pinch xí lại khai exercise thì chế nên chế dùng chế lo sao chế tàn thọ xứ nó chỉ phải cú thì vang thì chế nó là cú chế lên tới đó cú chế mi nhỏ ya rồi about that I'm gonna love them regardless of what do I really yell at them I really don't thì chơi nó là tôi rằng là do I really yell at them I really don't because it's the same experience of grace that I'm giving because I don't think it's me cú sáng tại nhưng mà vang chụp leo lên nữa rồi cú chăm một chỗ cảm to really reflect họ mong chú mong lúc là tại tôi rồi cú chỉ hai tôi chẳng dừng là chỉ hai tôi cho mình tụi mình nhiều thì ban thì chế even with the reality of cú cho phong cho dư ha cho cái tiền anh cha ha cho cái sáng giàu cái chẳng chỉ tàu lục bao vang chữ nào là there is the extension of grace cú nhỏ cú chỉ là phụ bỏ ta bố mà lên nó tận tệ tất cả hay lù tận tệ tất cả mà bố chỉ mua đó chỉ ta there is this extension of grace to say bố chỉ tao bao cú thu vang chữ bố lúc này cha chẳng chỉ tao understand now chỉ tao cha ta chỉ tao young bad people nữa bé cho nên chế vang chữ là young bad tôi yang có đó I give them grace bố tôi chỉ bao vang chữ là cú bao này ya cú bao vang chữ out of ju play了只想个到了cũng xa một chỗ cảm extend of grace cú ya chẳng đang cú trong xa chắc chắn khá tổ mẹ cho nên cho tụi bao ta trong xa trong plei mẹ cú xí lúc sau cái món nó chỉ sinh mẹ xí chạy sẽ nhiều rồi sai bé nhớ trong đại mong lu bé cú ở chào ta mẹ muốn đào từ cái respond back to bé whether it's Facebook là chỉ even YouTube bé cho là mẹ những respond to bé ngồi hút cho mẹ cho cái sponsor bé nó bé những cho xa lo bé mẹ chào để thảo luận chuyện phòng công mong cho mẹ nó nào cú trong xa ta tu lan đủ cho sự Cheufue đừng join bé nhớ trong Hmoovhlub để cho nên là ra next week mình sẽ hợp cho các tôi sai bé xin chít lo Hmoovhlub